So we done with arithmetic operators, concatenation operator, comparison operators, large scale operators, set operators. Okay. So we left with the hierarchical operators. Okay. So what's the meaning of hierarchical? So why and where we in the what are the situations we use that we are going to see. Okay. See, the hierarchical operators are used only in hierarchical queries. Okay. So the available hierarchical operators are ఈ hierarchical operators ఏమున్నాయంటే so prior is one class, connect by level is one class, connect by root, connect by. ఓకే సో ఈ రూట్ అంటే ఏంటి అనేది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే ప్రైయర్ కనెక్ట్ అని కనిపిస్తే ఎక్కడైనా SQL క్వరీ రాసేటప్పుడు కరెక్ట్ connect prior. So if you are seeing these two keywords, that we can call it as a hierarchical queries, hierarchical operator అనుకోవచ్చు. ఓకే సో దీనికి ఎలా ఉంటుంది అంటే see we have the employee table and DPT table. I will show you. Okay, if anybody does not have employee DPT tables, so go to the Google and type the demo bld.sql. Okay, so and go to any one of the URL and copy this whole script and paste it in your machine. Okay, paste it in your machine. Yes, one second. Okay, so see here to understand the data, to work out the with the tables. Okay, so to understand the data very clearly, we'll use these tables. ఓకే చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. సో మనం వర్కౌట్ చేయడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సి దిస్ ఈస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. వాట్ ఆర్ ద డిపార్ట్మెంట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే సో నౌ సి we have like a 4 departments in your entire organization: accounting, research, sales, operations. Okay, see in employees table. Okay, so this is the parent table. DPT table is the parent table. Okay, so the parent may have the multiple childs. Okay, so few parents does not have the child. So neeku constraints gurinchi primary key, foreign key gurinchi explain chesinappudu I said like so the parent table is the primary key column. See, every ID is the NQ ID. So the parent ID is the NQ ID. Okay, now this employee table. So the employee table is linked with the DPT table. Linked with the DPT table. This is like a foreign key table. Okay, the foreign key is connecting with the pointing with the department table. So the employee table lo unna department number ane column edaithe undo, this is the foreign key column. The foreign key column is going to connect with the DPT table of DPT number. Okay, so now we see we have 4 departments, 10, 20, 30, 40, but we are seeing only 3 department employees. The 4th department does not have any employees. Okay, so I said, so few parents may or may not have the childs. Ante kondariki child undappochu. So the same concept you can remember here. So child ante child anka child records levu ante ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎటువంటి ఎంప్లాయీ జాయిన్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ ఏ ఎంప్లాయీ టేబుల్, రైట్? ఓకే, నౌ I need to know
So the Smith is working under whom? Okay. So if you want to know this, first you can analyze this table. This table is having these columns. Employee number. So the employee number is your employee ID. It's a NEQ number. Okay. Employee name, your name, working as a designation. So what is the designation of that particular employee? Manager, MGR. It's a manager ID. Okay, MGR, manager ID. So the manager is also part of the same table. Manager is also part of the same table. అంటే ఈ మేనేజర్ కూడా ఆ కంపెనీలో ఒక ఎంప్లాయ్. ఓకే, సో మేనేజర్ అంటే వాడు మనకి CEO ఏం కాదు, వాడు కూడా మనతో పాటు వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ. ఓకే, బట్ మేబీ ఈ హ్యావ్ సమ్ మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, మనకన్నా కొంచెం వాడికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే. ఓకే, సో నో నీడ్ టు వాడికి మనం భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సో హీఈస్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ అస్. ఓకే, hired date. Okay, joining date. Okay, as a professional we can call it as a hire date. Salary, so what is the salary of that particular person? Department number. So he joined in which department, that you are going to mention in this place. Commission, so the commission, if you want to mention any commission, so few people may get some bonus, joining bonus lani avi vastuntayi kada. So just like as a commission. Okay, so these are the columns we have. Now you can mention. Now I need to know the Smith is working under whom, the manager details. Okay, the manager details I need to display. See, if you take like Smith is working under 7902. Who is 7902? 7902 is the Ford. Ford is working under 7566. 7566 is the Jones. Okay, so Jones is working under 7839. 7839 is the king. He is the boss of the organization. See, this boss does not have any manager details. So now I need to know this hierarchy. So మీరు ఏంటి, మీ లెవెల్, మీ పైన ఎవరున్నారు, ఆయన పైన ఎవరున్నారు, till like your organization hierarchy. If you want to know that, we'll use hierarchical queries. So now you are trying to get, so ఇది వరకు ఏంటి మనకి, సో మ్యారేజెస్ చేసేటప్పుడు సో ఇటు 7 generations అంటే 7 generations చూడాలి అని చెప్తా ఉన్నారు. డైలాగ్ ఏం వింటా ఉంటారు, మనం చూడం కానీ ఇది వింటా ఉంటారు. ఓకే, సో అంటే నౌ ఐ నీడ్ టు నో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ది సెకండ్ జనరేషన్. Now I need to know who are related to that particular family. ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం కావాలి అనుకున్నప్పుడు. ఓకే, now if you are in the 7902 Ford. ఓకే, Ford ఫాదర్స్ ఎవరు, Ford చైల్డ్స్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లో ఎవరున్నారు, ఆయన తర్వాత ఎవరున్నారు, ఆయన ముందు ఎవరున్నారు. Now I need to know this all the details. In such place the hierarchical queries will give the hierarchical queries will give the key things for us. Okay, so now I'm connecting this. Okay, so now we need to know only about where line number equal to 7902 అనుకో. Okay, 7902 is working under 7566. Just one second.
I think you're on move to mute. Sorry. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు అనుకుంటా. సౌండ్ రాలేదు. No, who is speaking? Actually, I'm not getting anything. Okay, so this is my employee table, right? So now I need to know the hierarchy of Smith 7369. Okay, so starts with employee number equal to 7369. This one second. Okay. Start with, not start, sorry. Okay, starts with the 7902. 7902. You mention like a 7902. 4 Smith. So what is the king? 7839. Okay. 7839. Okay, so the key of 7839 is the king. Okay, so under king, who is working here? The under king is working 7566 Jones Scott. Okay, Jones Scott, and as well as Adams. Okay, and as well as Adams. So why I'm saying this data is familiar with me, so that's the reason I'm able to get here. Okay, now see, so the king is the first generation. Okay, so on the second generation, so you need to sort it out in this place. Okay, so under king is working these three people. 7839, 7839. So I'm pinning this output and check these details in sort on the. So what is that? 7839 is the manager. Okay, so ఇక్కడ చెక్ చేసుకో 7839. So ఎన్ని ఎంప్లాయీస్ కొందో చెక్ చేసుకో. 7839 is boss for this Blake, Jones and Clark. Okay, so these people is the leads. Okay, under these three leads, again we have another team members. So I need to know these details. See, this is the second generation. హలో చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ నెంబర్ 7838 తీసుకున్నాం కదా మనము, అలా కాకుండా ఈ నేమ్ కింగ్ అని తీసుకోవచ్చా? మళ్ళీ చెప్పు. ఎంప్లాయ్ నెంబర్ 7838 తీసుకోవచ్చా సార్? We can take. ఒకసారి ట్రై చేయరా సార్? Name equals to king. Okay, so you are getting like every generation as a, so but in the me king నుంచి 3 family అంటే 3 childs ఉన్నారు. 3 childs has been separated into 3 parts. Okay, see now 1 2 3 4. So a king ki 3 childs ఉన్నారు. 3 childs ki so ఏంటి Jones కింద Scott Adams. Okay, so again we have Ford and Smith. Okay, if you want to know the details, you can sort in this column. The level column you can start here. See, all the second generation are started in one place. All third generation are started here. Okay, so if you want to know the particular people, okay, so now you are trying to get the from highest to low, ante last generation nunchi current generation variki nu chustunnam, right? Now if I use this prior of manager equals to
employee number. So instead of prior of employee number equals to okay. So manager ki paina ever manaki manager le prior of manager of this particular employee does not have any manager. So now you are looking to get the prior of manager. Okay, so in this place, you are looking for prior of employee for this particular manager. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ మేనేజర్ కన్నా ముందు జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయీ ఎవరు అనేది చూస్తున్నాం. ఓకే, ఈ మేనేజర్ కన్నా ముందు ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎవరు? ఓకే, so these are all people are joined. So తర్వాత ఓకే ఈ కీ కేసుకి వచ్చే కొద్ది సో prior of manager we don't have any manager for this particular employee. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ ఉంది. తర్వాత లెవెల్. సో లెవెల్ is the keyword which will help you to provide on the which level you are into. ఓకే, మీరు ఏ జనరేషన్ లో ఉన్నారు, you want to know the details. Okay, we'll use the level keyword for that. Okay, level keyword. So ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? Okay, so you may get the lot of interview questions on this. Okay, so now if I use select one from dual, select one from dual, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? We are getting one as is. One అనేది మనకి చూపిస్తుంది, right? Now I'm trying to display select A from dual. See, it is giving the error A invalid identifier. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే A అనేది so the Oracle is trying to understand A is the column of this particular table. So A అనేది ఈ particular table లో కాలం అని చెప్పి అర్థం చేసుకుంటుంది. Okay, but it is wrong. But you are looking as a string you need to display this. So now you are getting the value. Okay. So numerical value ki trouble ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు numerical value? So Oracle, you no need to provide while inserting the data into the table on number data type. You no need to provide any additional characters, single quotations and double quotations and so ఇలాంటివి మనం ఏవి ఇవ్వని అవసరం లేదు. ఓకే, కానీ సింగిల్ కొటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు సో క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ఏదైనా నువ్వు ఎంటర్ చేయాలి అంటే సింగిల్ కొటేషన్స్ ఇస్తాం. అలానే స్ట్రింగ్ వాల్యూని మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నప్పుడు విల్ యూస్ దిస్, రైట్? నౌ ఐఎమ్ యూసింగ్ లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్. ఎన్ని క్యారెక్టర్, సో ఎన్ని రికార్డులు ఉన్నాయి మనకి? వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్, రైట్? నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP. We are getting like a 14 records, right? Now if I use select one from EMP, now see I have 14 times 1 1 1 1 1. So whereas my dual table is having only one record, I am using select one from dual, I am getting only one time. Induku it have only single record. The EMP table is having multiple records, so the one is displaying like multiple times. Okay, so ikkada one anedi manaki multiple times display chestundi. Okay, so till now clear, right? Till now clear, right? Now my client is asking to display 1 to 10 numbers. 1 to 10 numbers ni display cheyamantunna. Okay, now if you want to display 1 to 10 numbers, so I will use union select 1 from dual, select 2 from dual. So you are getting like 1 2. If you want to display 3 also, select 3 from dual. You are getting 1 2 3 values. Okay, so if you want to display 100 numbers,
you need to use 100 times join, right? In this place also, if I use select 2 from 2L, select 1 from 2L, sorry, 1 from EMP, 2 from EMP. So I need to write multiple times, right? Okay, so now before discussing about that, so we have two things, row number, row number, row ID, row number, row ID. Okay, so row number is used to provide the sequential number for every record, for every record. Okay, so employee number, employee name, employee number, employee name. So 7369 Smith is a 1. Okay, now copy this data. Okay, so pin this output. Okay, 7369 first employee, Allen second employee, right? Now check in this place. Smith, row number 1, Allen, row number 2, Ward 3. Check in this place. Ward in the third record. So for every record, so మీరు ఏ విధంగా రికార్డ్ డేటాను అయితే టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారో అదే విధంగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఫర్ ఎవ్రీ రికార్డ్. Okay, so what is the last record here? Miller. Okay, Miller, right? So last record, 14th record is the Miller. Okay. The Miller is having 14, row number as a 14. Okay. See, now I'm trying to delete the record. Now I'm trying to delete the record. Okay, so let this the deletion and we will do later. Okay, and the row number is trying to provide the sequential number for every record in the particular table. Meeku table lo ఏ డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటాకి మీకు సీక్వెన్స్ గా ఒక నెంబర్ ని జనరేట్ చేస్తా ఉంటుంది. ఓకే, సో we'll see about the row ID here. So can you observe the values here? Okay, can you observe the values here? So now I need to know the how many characters we have in this row ID lo any characters unnai. If you want to know this length of column name, row ID, length of column name. See, 18 characters for every record. It is having 18 characters. Okay, so row ID is a hexadecimal number. Row ID is a hexadecimal number. See, entire India, so every address is having some common value with same number of digits as a pin code. So pin code, every address తీసుకున్నా కూడా it will have 6 digits. 516269. Okay, 5000075. How many characters? 6 characters. Every person has their address. Okay, address 1, address 2, so village, state, ఇవన్నీ different గా ఉండొచ్చు. Number of characters అందరికీ సేమ్ ఉండకపోవచ్చు. కానీ everybody having the pin with 6 digits. Okay, so state code address pin code ఏదైతే ఉందో ఆ pin code అనేది కంపల్సరీ 6 digits ఏ ఉంటాయి. Okay, like that for every record is having some address ID. Row ID is the address ID. So address ID where you are keeping this data. So you may have like 2 addresses. One is the communication address, one is the permanent address. Okay, so communication address may be changed at any time, but the permanent address won't be changed. Permanent address change అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు పర్మనెంట్ గా ఇక్కడ నుంచి యూఎస్ షిఫ్ట్ అయిపోవడం ఏదో జరిగినప్పుడు అవుతుంది. ఓకే, అలా కాదనట్లేదు. ఓకే, సో in this system, so you need to treat like as a row ID is the physical address of the record where you are keeping this data into the system. మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్ ని స్టోర్ చేస్తే this may have some address. Go to the properties.
See this. So where this the file has stored, the size on this 28 KB. Okay, so when it has created, so these are all things. Okay, so details like anything. So you may have something in this place. And observe word count, characters, line count. So you may get at least some address, the file ID or file or something like where you need to observe the things. ఓకే సో ఇక్కడైతే మీకు ఈ ప్లేస్ కి స్టోర్ చేసిన దానికి ఏదైతే ఈ ఫైల్ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తావో ఈ ఫైల్ కి నీ హార్డ్ డిస్క్ లో ఒక స్పేస్ అలొకేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 TB 500 GB మీరు స్పేస్ ఉన్న దాంట్లో సో 0.0 అంటే 715 KB అలొకేట్ అయింది. ఈ 5 KBకి ఒక స్పాట్ ఏదైతే Sql అన్నా Tcl అన్నా ఎక్కడైతే మీరు ఫైల్ స్టోర్ చేస్తున్నారో దానికి ఒక అడ్రస్ ఐడి ఉంటుంది. అలానే ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ ద డేటా ఇన్ టు ది వరాకి, ఓకే ఇట్ క్రియేట్ సమ్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద డేటాబేస్, రైట్? ఓకే, ద సెగ్మెంట్ ఇన్సైడ్ ద సెగ్మెంట్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అడ్రస్, లాట్ ఆఫ్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ ర్యాక్స్ లో నువ్వు ఎక్కడైతే ఈ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుందో ఆ ర్యాక్ యొక్క అడ్రస్ ఐడినే మనం ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటాం. ఓకే, యూ కెనాట్ సే ఇట్స్ ఎ ర్యాక్, but I'm saying to understand the things, I'm saying it's a rack. Okay, see where you are keeping this data into the table. Okay, the record where it is stored in the database as a permanently. So the address ID we can call it as a row ID. Row ID is the physical address of the record where it's stored in the database. Where it stored in the database. We cannot see that where it is exactly stored, but we can get the address IDs. Okay, it's the address ID. It's a hexadecimal number. It's a hexadecimal number, right? So now I'm pinning this output. I'm pinning this output. Now I'm trying to delete the record 7521. One of the employee I'm going to delete. What is the syntax for the delete the data? Delete from table name. Delete from table name where employee number equal to 7521. One row is deleted, right? See, we have earlier 14 records. So ward is deleted now. The row number earlier we have the for ward it is having 3, Jones is having 4, right? Jones is having 4. Wait, I roll back it. I roll back. We have 14 rows now. Okay, now I'm splitting another session. Splitting into another session. Right click on the session, use new document tab group. Okay, now the data has been deleted, right? Now copy this. The same query now I am running with another session. Okay, so now see here the row number. So 7521 has deleted what? What row ID and 1 second. What row ID? So row number is 3. Row ID is AAC, right? Now see in this place. So there is no like a 7566 యొక్క జోన్స్ యొక్క రో నెంబర్ ఎంత 4. ఎర్లియర్ మనకి 4 గా ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏముంది జోన్స్ యొక్క రో నెంబర్ ఇస్ 3. ఇట్ గాట్స్ అడ్జస్టెడ్ విత్ ద లాస్ట్ రికార్డ్ యొక్క లాస్ట్ రికార్డ్ ఏదైతే నువ్వు ఉందో. సో నెక్స్ట్ రికార్డ్ యొక్క వాల్యూ ఇస్ బికమింగ్ లైక్ యాజ్ కరెంట్ వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? సో మీరు మిడిల్ లో రికార్డ్ డిలీట్ చేసినప్పుడు సో నెక్స్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు అడ్జస్టెడ్ టు ది ప్రీవియస్ రికార్డ్. ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ టు ద ప్రీవియస్ రికార్డ్. ఓకే,
So now see in this place, AA, triple A, double AB, double AC, double AD, right? Third record is having double AC. Now see in this place, triple A, double AB, double AD, double AC is deleted, but the address ID. So how the human is having the Aadhaar ID? Aadhaar ID is the unique number for every citizen in the India. Okay, if someone got expired, the government is not allocating same Aadhaar number with any other guy. అర్థమవుతుందా? సో మీకు ఇచ్చిన ఆధార్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆధార్ నెంబర్ మీరు ఉన్నా లేకున్నా, సో యువర్ ఆధార్ నెంబర్ ఈస్ రిజర్వ్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. యు ఆర్ అలైవ్ ఆర్ ఎక్స్పైర్డ్. ఓకే, సో ద సేమ్ వే the row ID never change. Once it allocated for either of any one of the record, the address ID never change, but row number can change at any time. If you delete the record, if you are doing any modification in the data, there is a chance to get updated the row IDs. Sorry, row number, not with the row IDs. You may get the interview questions. What is the difference between row number and row ID? This is the difference you need to answer. Okay. The row ID never change for the record. Now see why I said this row number here. Now if I use, now select one from dual, you are getting only one time here, right? Select one from EMP, we are getting like a, how many records we have, that many times we will get. I roll back the record. Now we'll get 14 times. Okay, now if I use here as a row number, I will get only one. If I use in this place as a row number, I will get 14, because how many records I have, that many times it will count the row number. It counts the row number. Okay, display for every record the sequence number 1, 2, 3, 4. If I want to display, where row num equals to 1, you are getting the data, right? Now I'm trying to retrieve, so you can able to filter the data using this row number. Row num equals to 1, right? So now check, write the thing in this place. Employee number, employee name. See, what's the first record we have? Smith. You are getting that particular record, Smith. Okay. Now I'm trying to retrieve the second record. Here we don't have the second record. We are not getting that in this place. We have the second record, right? But we are not getting the data here. Okay. So the row number works with the row num equal to 1. Okay. Row number works with the row num equal to 1, not with any other thing. Okay. So row number అనేది equal to 1 ఒక్కదాని గురించే వర్క్ చేస్తారు. Okay. So it cannot work with greater than. It cannot work with greater than. So the row number works with equal to, less than or equal to. The row number operator works with equal to, less than or equal to. It works with 3 operators. So these 3 operators అనేతోటే row number అనేది వర్క్ చేస్తారు. Equal to 1, not with any other operators. Sorry, not with any numerical value. Row num equals to 1. Equal to తోటి వర్క్ చేసేటప్పుడు అది 1 తోటి మటుకే వర్క్ చేస్తుంది. If you are using with row num less than, it works with
20, 30, 40, any number it works. సో స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు ఒక రేంజ్ మీరు తీసుకుంటే ఆ రేంజ్ వరకు ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటినీ డిస్ప్లే చేయగలుగుతారు. కానీ సో మిడిల్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ లో నుంచి ఎక్కడైనా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ద ఒరాకిల్ ఈస్ నాట్ ద రో నెంబర్ నాట్ వర్క్ లైక్ దట్. ఇట్ వోంట్ వర్క్ లైక్ దట్. ఓకే, నౌ గ్రేటర్ దాన్ కూడా వర్క్ చేయదు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కూడా వర్క్ చేయదు, less than or equal to works with any value. కానీ ఈక్వల్ టు వర్క్ చేసేది పర్టికులర్ గా రో నమ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో కీప్ ఇన్ దిస్. ఓకే, నౌ I need to display, if I want to display 1 to 10 numbers, I may use now see here I'm getting like 1, 2, 3, 4, 5, 10. Right? Okay, so now the client will say, if I want to display 100 records, I'm getting like only 14 records. My table does not have the 100 employees. Okay, so my table does not have the 100 employees. So if I want to get that, so I need to use like this, user underscore objects. See, now you may see the up to 100. So in this also we have 81 objects. Dilo kuda 81 tables ay unnai kabatti you are getting up to 81 numbers. Okay, so how can we display this 100 times? Okay, so in this place, if I use level now, level, if you are using the level keyword, so definitely you need to use connect by class. You need to use connect by class in the connect by. So just I mentioned some expression here. So 123 is less than or equal to 100. It's wrong. Okay, now I'm using level keyword, level. Select level from, okay, I did mistake here. Okay. See, it go for infinity. It go for infinity. So there is no limitation here. So it's the true condition. 10 less than or equal to 100. It's a true. If I mention it's a false condition, but it may have a lot of records. See, 81 times you will get in this place. I'm thinking 81 records. You don't have any other records. So a condition fail in a quota. It is not looking for the hierarchy because so it's a false condition. It's a false condition. See where you need to get this. Use the dual table. You can understand better picture. Okay. Now instead of this, I'm using level keyword. Level equal to 100. Use level equal to 100. Okay, so you are getting 100th level value, 100 level value. Okay, so now use the less than or equal to. Hundred rows. See, in my career, I haven't used this hierarchical queries yet. Okay, but you will get the interview question definitely on this. The usage, where we'll use this hierarchical queries, where we need to find out the who is working under. So under the particular manager who is working, the manager is working under whom?
if you want to know the hierarchical of this particular employee to the CEO, in such place, we'll use hierarchical queries. Okay, so if you want to display, how to display 1 to 10 numbers, how to display 1 to 50 numbers, use this key. Select level from dual, connect by level less than or equal to 10. So definitely you will get this question. So write a query to display 1 to 10 numbers using simple select query. Using simple select query. Use these things. Use these things. Okay, so now we see about the start with also. The starts with will help you see. Okay, so connect by example, we see the following hierarchical queries. Connect by class to define the relationship between the employers and managers. So we already see about that. Okay, so connect by class అనేది, so employee కి ఆ మేనేజర్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏ జనరేషన్ లో ఉంది, ఎవరు వాడి యొక్క మేనేజర్ అనేది తెలుసుకోవడానికి we'll use this. Level example. So the next example is similar to the preceding the example. So but uses the level pseudo column to show the parent and child rows. So ikkada entante level will help you to who is the parent, who is the child. So if you want to know that generation, we'll use the level keyword for that. Okay, so then start with example. Okay, so ikkada entante, so is see starts with class to specify a root row for the hierarchical and an order by class using the siblings keyword. Okay, so ikkada enti ante start with anedi, if you want to know, so if you want to know ఎక్కడి నుంచి నా జనరేషన్ ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉన్నారు, సో 5 జనరేషన్ ఉన్నాయి. సో వేర్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ మై hierarchy to see the hierarchy. Okay, so మీరు CEO under CEO you may have like 5 generations. Okay, so మీరు మిడిల్లో నుంచి థర్డ్ జనరేషన్ నుంచి చూస్తే టిల్ లాస్ట్ వరకు చూడాలా, థర్డ్ జనరేషన్ నుంచి కరెంట్ జనరేషన్ చూడాలా. సో the search operation where I need to find the search operation that you need to mention in this keyword. Start with where I need to, from which generation I need to start. So that you are going to mention in this place. Start with the generation thing. Okay, so this is about that. Then we have connect by root. Connect by root. See, you may see the connect by root example here. I'm collapsing this. Okay, so now I don't need these things. Simply connect by root. By level less than 3. Smith. EMP number equals to 7902. So 7902, employee number, employee name. Okay, so you started the journey. So where you started here,
This is your 14 employees. Use let's start from EMP. See, you started the journey. Okay, so 75 Smith. So Smith is working under 7902, right? Wait, where I have written this. Okay, so we are in the 7902 employee. So we started their knee. Okay, so 7902 4, evaru 7902. So 7902 pass evaru. Okay, 7902 pass. Code. Okay, 7902 యొక్క name వచ్చేసి Ford. Ford యొక్క pass ఎవరు 7566. 7566. It's the Jones. 7566 Jones. 7369. 7369 7902 pass 7369 అంటే కింగ్ కదా. సో వాడి యొక్క రూట్ ఎవరు 7369. అట్లదే వెయిట్ 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 సెవెన్ నైన్ జీరో టూ తర్వాత ఉన్నది ఎవరు సో ట్రీట్ లాగా 7902 is the boss, then we have 7369. Okay, 7369 ఎవరు 7902. సో 7. ఓకే, ఎలా చెప్పాలి నీకు ఇది వెయిట్ prior of manager equals to prior of employee. You need to use in this way. It's very confusing actually. So people need to be work with more. See, now you got the things. Now you got the things. So you are in this place 7902. You are looking the values from this place to your last generation. So మీ forefathers వరకు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు so we'll use this root. Now you are trying to find the root here. Connect by root of employee name. Okay, so మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు connect by root. మీరు started with the సో మీకు కీ ఎక్కడ దొరికింది 4 దగ్గర మీకు కీ దొరికింది. ఓకే, సో నౌ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ 4 యొక్క మేనేజర్ ఎవడు జోన్స్ యొక్క మేనేజర్ కింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ 7369 యూజ్ 7369 యొక్క మేనేజర్ ఎవడు 7902. 7902 is the second generation. 7902 after 7902 the Jones is becoming like a third generation. King is the fourth generation. Okay, so I'm pinning this output. Check now. You will get 4 records. Smith is the first generation, Ford, Jones, King. So మీకు మల్టిపుల్ జనరేషన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఏ జనరేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో అక్కడి నుంచి మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. యూజ్ ద కనెక్ట్ బై రూట్. Okay, use by connect by root. And I haven't seen about the siblings, so I see something about a sibling here. So order siblings by the last name under. So use, haven't tried with that actually, so you need to try this as well. Connect by employee, sorry, siblings by employee number. Now
Smith, Fort, King. Everything we are getting same. Okay, some generations lo ఏంటి so ఎవరు ఫస్ట్ ఉన్నారు తెలియాలి. See, the king is having 3 childs. Okay, so 3 childs ఒకేసారి born అయ్యే date అయితే date of birth may be different. There must be some at least 2 years or 1 year must be different. So compulsory వాడికి difference అనేది ఉంటుంది అవునా. ఆ difference లో కూడా if you want to give this order అనమాట, అంటే ఎవరు ఫస్ట్ సెకండ్ ఎవరు థర్డ్, we want to give the order, particular order. In such place we will use, I'm thinking in that, but haven't used. So if you need, so you can practice from your end. I can look into it and I will let you know about the siblings. Okay, so this is about the hierarchical queries. Okay, this is about the hierarchical queries. And we can see, so we can decide, so we can create our own operators. User defined operators are created by the user. So they take a set of operands and return a results for us. So how we are using equal to allow access, how you can able to create your own operator. Okay, so but we want, so no one can create any operator actually, but if you want, you can able to create your own operators. Okay, the syntax has been provided in this. I'm going to share these documents. The syntax you will use. Okay, so any doubt till now? హలో చెప్పండి. సార్ నాకు డౌట్ కాన్స్టెంట్స్ గురించి సార్. ఎవరు మాట్లాడుతుంది? సంతోష్ రెడ్డి సార్. ఎస్ సంతోష్ చెప్పు. ఇప్పుడు కన్స్టెంట్స్ మనము ఫర్ సపోజ్ డిఫాల్ట్ కానీ చెక్ కానీ కన్స్టెంట్ ఉన్నాయి కదా సార్, అవి కాలం లెవెల్లో మనం అప్లై చేసినప్పుడు అది డిలీట్ చేయాలి సార్. అవి అంటే మన కన్స్టెంట్స్ నేమ్ ఇవ్వకుండా కాలం లెవెల్లో అప్లై చేసినప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి సార్. దాని ఒకసారి సింటాక్స్ చెప్పరా? Okay. See, my employee table is having employee number column is having the not null constraint. Okay, so you can check this in this place directly. Describe this table, open declaration or pop-up describe, anything is fine. Pop-up describe. Now see, the table is having this constraint. Okay, so mere column level constraint design చేసినప్పుడు maybe you haven't provided the column name or constraint name, sorry, not the column name, constraint name అనేది మీరు మెన్షన్ చేసి ఉండొచ్చు, చేసి ఉండకపోవచ్చు, మీనింగ్ so you will use like a, so create table V as a C1 number, so not null. So you added this constraint. If you want to drop this constraint now, okay, so if you want to drop this constraint, so you need to go to the select star from user underscore constraints. User underscore constraints kellali, or cons underscore columns is another thing also. Okay, so where table underscore name equals to V. Now this is the constraint name. Okay, and
drop this alter table. Okay, so we table name drop constraint constraint. See, my table has been altered. Now check the same thing in the user underscore constraint. Now there is no constraint for my table. Okay, describe my EMP table. Sorry, you describe my V table. There is no constraint here, right? Now I'm dropping this table and recreating it. Okay, and I'm recreating with this. Now describe your table. Now see here, the table is having the index, not null. Okay, so you may drop this. Now see, the table does not have the constraint because I dropped it. అర్థమవుతుందా? సో నేను ఏం ఎలా తీసుకున్నానంటే, so the oracle is provide the sequential number. So if you create now, you drop this table and recreate this. So మనకి ఏంటి 8451 ఉంది కదా constraint. Now if you check this, it created like 8452. అర్థమవుతుందా? So if you are working with systems, you can get to know, you will at least guess something. So I'm the only one person working on this user. Okay, so now I'm able to take the things. అంటే నేను గెస్ చేయగలను. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎంటైర్ డేటాబేస్ లో నేను ఒకటే యూజర్ వర్క్ చేస్తున్నా కాబట్టి, సో దేర్ ఈస్ నో అదర్ పర్సన్స్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఇన్ కన్స్ట్రైన్స్ అన్నట్టు అనమాట. సో నా దట్ అందువలన నాకు తెలుస్తుంది 851 ఉంది కాబట్టి 852 క్రియేట్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పి నేను డ్రాప్ చేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఆపరేటర్స్. This is about the operators. I'm going to save this document. Okay, so tomorrow we'll see about the classes and we'll start with so the classes is required only 30 minutes of time. Then we'll see about the functions. The functions will take at least 2 days. Okay, so I'm going to like consider this whole week up to this indexes. Okay, I'm sharing this all the documents. If you have the time, please go through this and we'll see the things by tomorrow. The same timing 7:30 tomorrow also, or 7 also. I will update the timing 7 or 7:30 by tomorrow evening only. Okay. If you have any queries, ask me, so we'll discuss. So I supposed to take the workshop class, I haven't done. So please utilize the time now. I can help you.